right now meron tayong in-unbox na RGB LED fan. Ito ang DarkFlash DR12 Pro 3-in-1. So compatible siya for our sync. At the same time, may nakalagay nga na iGo sync dito. Also, pagdating dito sa box, naka-indicate dito multiple modes of RGB light effects, compatible with Asus Aura Sync, supporting changing light with reset button switch, also equipped with a remote control. So yun nga guys, in-unbox ko na siya. So meron tayong manual, nandito yung remote control natin, also nandito yung mga screw para pag minount natin yung fan. Ito yung screw natin. Then ito yung hub natin or yung control box ng mga fan. Then nandito yung mga wiring kit. So once na gusto siyang i-sync or i-connect sa motherboard, so ito yung wiring na gagamitin nyo. Also yung fan natin. Ito yung fan natin. Ang naka-indicate dun sa manual, double ring RGB fan. So dual-sided siya. So nandito yung isang ring, at the same time nandito rin yung isang ring natin. Dito sa box guys, nakalagay dito Asus Aura Sync. So dapat yung motherboard nyo meron siyang RGB header. So for example, yung Asus Prime na motherboard na B450 meron siyang RGB header. So mean to say magagamit nyo yung wire na to from RGB header dun sa motherboard to dito sa hub. So i-demo ko sa inyo yun mamaya, or kung wala tayong RGB header dun sa motherboard, etong control box pwede nyo siyang i-switch using reset switch button dun sa casing natin, or just simply gamit kayo ng remote control. Guys, yung mga manufacturer pagdating sa RGB, may mga branding din sila. For example, pag Asus Aura Sync yung tawag nila. Pag MSI naman, MSI Mystic Light. Then pag Gigabyte naman, Gigabyte Aorus, ang ginagamit nilang term is yun nga, yung Gigabyte Fusion RGB. Yung DarkFlash, ang compatible lang siya sa Asus Aura Sync. So dapat yung motherboard nyo may RGB header. Kung wala naman guys, so just simply meron ditong mode dito sa control natin. Press nyo lang yung mode para mag-switch kayo ng mga modes of light na presets na dito. Also, itong control box na to, pwede nyo yung reset button nyo dun sa casing nyo, pwede nyo rin ikabit dito para ma-change nyo yung mode ng light ng RGB fan nyo. Sa installations naman tayo guys. So since na ito yung control box nyo, 8 na RGB LED fan ang pwede nyong ilagay dito. So right now, 3 lang yung RGB fan natin. So itong 3 na to, i-connect nyo lang siya dito. So yung 1, 2, 3, 4 sa kabilang side, then yung 4, 5, 6, 7, 8 dito sa kabilang side. So try nating ilagay yung fan sa 1, 2, 3. Then, lagyan nyo ng power source yung control box natin. So, gagamit lang tayo ng temporary power supply para matesting natin yung RGB fan natin. Sa remote, meron ditong fan speed, LED speed, then yung mode, plus minus ng mode. Okay? Plus minus. Also, meron din ditong button na Star Night mode. Yan yung Star Night mode. Pag rainbow mode naman, ito yung rainbow mode. Then lightning mode. Also yung breathing mode. Kung RGB lang, kung red lang ang color na gusto nyo, press nyo lang yung red. Sa kung remote control, kung green or blue. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ng RGB LED fan natin, 120mm yung size ng fan natin, then 12 volts DC yung rating voltage natin. Yung fan speed natin is 12,000 RPM, then yung maximum noise level natin yung 16 decibel. Bearing type na ginamit, hydraulic bearing, connector 2.0 na 6 pin. So guys, yun nga, so far maganda naman yung kinalabasan ng review natin dito sa DarkFlash. At the same time, yung price niya medyo mura kung i-compare nyo sa ibang RGB fan na available sa market. So, yung mga mode naman niya ng ilaw, so far marami siya. At the same time, makakapili kayo dito ng mga different modes. Maganda siya, pag ikakabit nyo siya sa build nyo, medyo madadagdag na aesthetics. At the same time, compatible naman siya sa hour sync. Kung gusto nyo i-program yung, yung flow ng lights nyo using Asus software, possible naman. Basta may RGB header lang yung motherboard nyo na gagamitin. So, this time, ito yung i-set up natin dun sa DarkFlash Water Square 5 na gaming casing natin. So, i-replace natin dun yung static RGB fan natin. Ito yung ikakabit natin. Check out nyo lang yung video na yon. So, kung nagustuhan nyo yung review ko regarding dito sa product natin, like nyo lang yung video, subscribe nyo lang, share nyo lang yung video. So, comment lang kayo sa baba kung meron kayong gustong katanungan. So, again, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa video. So, check out nyo lang yung other videos ko. So, maraming salamat.